Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Сегодня мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. И у нас стоит задача очень неказуальная. Раздобыть бомбарду. Но, скорее всего, это основной квест. Потому что там понадобится один из самых редких животных. А именно Дирикол. Я думаю, сначала сходим на задание спутника. Потерянный ребенок. Так, мистер Мун. Давайте забежим, я не знаю, сколько я собрал уже. Плохо, что не показывается, да? В инвентаре можно посмотреть. Пока мне не сдашь. Ну, давай сдадим заодно. Ну, тем более, недалеко от телепорта. То есть, уборщик нас учит... Он не уборщик, кто он? Как Филч, да? Типа, да, управляющий замка. Управляющий замка. Самое интересное, Филч, он же не маг. С хера ли он там забыл? Потому что его родители были магами. Hello, Mr. Moon. Наверное, ему обидно. Ты знаешь, что он этот книжки читает по магии? Филч. Тому и читает? Так, ну-ка, вот очень несколько лун. Чудесно. Еще несколько, да? Я продолжу поиски, чтобы в жопу луны эти затолкать, понятно? Хорошо, моя жопа всегда разработана, даже вазелин нести не надо. Че, 5 целых? Слушай, где этот Мун? Кастрация уже подуяс. Потерянный ребенок. Это всегда печально. Ага, она вообще на карте мира где-то, да, живет? А у нас здесь даже телепорт есть. Это первая деревня, по-моему, в какой нас отправляли. Да, и, кстати, там, походу, есть дома, которые мы не открыли. Там нужна Аламура. О. Мне кажется, там не первый уровень замка. Это будет слишком печально, я считаю. Еще раз, ребята, извиняюсь, я болею сильно, поэтому, если будут какие-то посторонние звуки, это я. Так, погоди, я хочу глянуть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Замочный замок. Первое. Алагамуру. Что-то текстурки дорого. Почему стиль замка такой странный? Не кажется? Стили разные. Что у нас, может, видеокарта сдохла? Странно выглядит, да, немножко? Ну, она сдохнуть не может. Погоди. Это очень странно, тускло. Такого раньше не было. Ну ладно. Надо другой какой-то замочек найти, посмотреть. Что это? Записка? Денежки? Долбанный инвентарь. Пойду продавать. Да, потом вернешься с этим. Алагамуру. А тут же, кстати, есть этот. Торг овец, я бы сказал. Мужики, вам одежда не нужна? Это женщина. О. Мужик. Приветики. Чем могу тебе помочь? Кто вы по жизни? Я это уже спрашивал, кстати. Да, ты можешь мне помочь. Что это? Я думал, это кофе. Сначала. Я продаю тебе все, что не нужно мне. А то, что надето, да? Что Нет, это то, что по уровню тебе не подходит. Оно хуже по характеристике. Это уже странно. Почему она выше уровня, но такое говно? Бывает. Так. Там маска Ганнибала Лектора, что ли? То, что понял.
Отлично, у тебя ничего нет, да? Hope to see you again sometime. Ну и надеюсь, увидимся. It's like a place right out of a storybook. Ну-ка. Удивите меня. Тут еще один. Rebellion. Где? Наверняка нет. Еще. Он спрятался за стенкой на самом видном месте. Портрет в рамке. Тебе дали предмет для комнаты. Так, и вот там еще что-то есть. Странно, что я это сразу не увидел. Я подумал, что он в доме. А это... палочки рукоятки. Это бомж спит. Мужик. Ну, кстати, твои палочки подходят. Думаешь? Ну, конечно, там оттенок другой немножко. Но Неизвестный, легендарный. Кол лекции. Так много, хочется все. Еще и разных цветов, оттенков. Всего подобного. Да, кстати, там это бывает. Короче, каждой палочки, наверное, 2 или 3 расцветки. Чем ты скрылся? Что не сажаться идешь? Беспалевно начать миссию. Ждать. Она меня не найдет, я буду за ним подгадывать. Ну, я написал кто? Слушай, а почему раньше не написал? Потому что определенное время может пройти, должно пройти. Может быть, я бы... Слышь, если честно, я бы только его квест проходил. Я знаю, что хочу. Я уже поняла, что ты на него. Мне нравится чел. Я хочу этот... Империо. Сделай ему предложение. Задание началось. Потерянный ребенок. Are you all right? Через только сделал. We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm Харлоу. sure of it. Тебе знакомое He's имя. been threatening my Фамилия. husband for weeks and... Oh, where is my son? А, по-моему, один... Шляпник который. Шляпник, да? По-моему. Думаю, ваш сын цел и невредим. He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave. Я, по-моему, In case he comes back home. Помнишь, с тобой находили домик типа в лесу. Вы знаете о Харлоу? Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. Тележка A возвращали. miserable, awful Думаешь? Ты creature. натолкнулся на Vicious домик and и сказал, murderous. что прикольное, типа, убежище. Да? Да. Зачем Харлоу понадобилось убивать вашего мужа? What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Мы найдем вашего We'll find сына. your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Можно Да, полететь? ведет в ту сторону. Я полетать хотел. When I Почему took the мы не letter можем we found сесть to на метлы и Cecilia, полететь? She told me about Mr. Bickle. Потому что спутник наш He had been плыл. doing the same thing we are, Могли providing вместе на Officer Singer Грифоне with полететь. evidence to take down Harlow. I had hoped to Грифон speak to тоже him на about месте. what he had found, Ага, but конечно. we Я уже were too пожалуйста. late. Херня.
Такого не должно быть во время квеста. Пауку. Да. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she Ёжик clearly Соник. felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Кошель Harlow нашли. that we need. We will need 17 баксов. something more. Ты правда это? А, да, смотри, This реально. must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Вот я так и знал, что какой-то будет с ним квест. Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio. Revelio may be our only hope of finding Да out уж, which way he валяется. went. There! Archie's footprints. He went this way. У тебя следы на жопе отображаются еще, кстати. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Places! К нему нельзя, по-моему. Нет. Я бы хотел ее закрыцатить и чпокнуть. Leviosa. Wolves! Prepare for a fight. Что? Ауф! Наши волки делают ауф! Крутся! I hope Вот Archie волков didn't крутсатить pass можно. with that wolf pack. We should look around. Потому что все волки делают ауф. Пойдем, Нетти. Revelio. Ревелио, мать твою. Archie's satchel. Это же сумка Why Арчи. did he leave it behind? С Хирали он ее бросил. Running from the distracted. This may be a good time for Revelio again. Ревелио. Archie went this way. Да, this way. Побежали. Ух, она нас сейчас и приведет куда-нибудь, да? Мухоморов пособираем, чтобы I have a вечером bad подлобиться feeling about немножко. this. Harlow must have a Ой, reason for Emilio. pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Фига себе мухоморов, смотри. Целая поляна. У меня уже все ингредиентами забито в сумке. A fork in Далеко the он road. ушел. We will need Revelio again. Off on another adventure, are we? Сюда? Что надо? Revelio. Multiple sets of footprints. Мгм. Oh, Harlow caught up А to самой не him. судьба наколдовать This is Ревелию? not good. They went this way. Ну, как бы вообще есть заклинание, которое, типа, берешь вещь человека, заколдуешь, и оно должно тебя вести как по следу. Поэтому Вот человек здесь только Ревелия покатывает почему. страва. Фестрал. Thestrals. Бери сумку и лови. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. Я же нажал. I witnessed death when I was 9. Ну все, So my first Еще не sight сработало. shortly thereafter. I found Значит, comfort ты не in тем. it. I still do. I think those of us who have Арест witnessed death deserve some моменту comfort. надо, наверное. Places. еще раз. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still О, see him so ты видел? clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us be moving. We must find Archie. Просто ты двух девочек поймал. Девочек Не поймал. знаю. Ты чё, охуел, что ли? Видала?
Ага. Ублюдочный. Hush now. Пробую. Он у них пахнет. Taking in children now, are we? Better not be expected Ну, to голос у be. тебя. О! It is as I feared. The house of Почему Петрификус так близко Be on your диксится? guard. There can be no mistakes. Слишком быстро. О, смотри, он еще и прокачанный какой. Он, скорее Why всего, bring the помрет. lad back here? I sense it. А вот которая там, типа, мантия, то есть особое, как бы, подразделение. Только не поворачивайся, мужик, пожалуйста. Он сейчас херачу тебя I hope больнее. they locked him in the furthest depths of that Petrificus totalis. Один остался? Двое. Больно? Тот чел тебя не спалил? Why bring the lad back here? Всё вроде. They Красиво. got what they deserved. Revelio. Ой, там дофига все валяется. Что это? Это испытание. Какое? Мерлина. Смотри, сова прилетела. Может, она тебе письмо принесла? Может такой быть? Revelio. Просто прилетела. Бешеная женщина. А ты даже не видела сова. Revelio. Not expecting смотри. to be so Ты была large on здесь? the inside. That complicates Просто things a ходила little. из квест еще. Какие-то загашники тут вообще. Это скорее, помнишь палатка, которая с... Расширением территории? Да. Наверное. Revelio. Think you saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? He's just a child. We should release him. We'll decide what to do with him once he gets back. Но ощущение, будто его на этого не сработает Петрификус. Не сработает. Да, сработало. Странно. Может, наоборот, когда не срабатывает, это глюк какой-то? По идее, даже стрелс должен с одного раза бывать, как клинок. Ой, тут. Жесть. Многое они смотрят друг на друга. Тихо. Его можно закиксить, киксим? What was that sound? Ми. Сейчас спалит. Куда бежишь? Ну, давай, отворачивайся, мужик. Правильно делаешь. Он чуть не упал, сам видали? Почему-то. Стелс. Максимальный стелс. Стелс почему-то очень быстро накапливает темную магию. Ой, древнюю магию. Revelio. They got what they Ниже. Миу, мимиу, мимиу. Миу. Help.
Чего у него только одна фраза-то, а? I need your help. Revelio. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Aloha, Mora. Нормально все теперь текст. Да. Там, скорее всего, просто тот замок что-нибудь. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. Бедный пацаненок, да? Настрадался, еще и своровали его. Let's get you home. We know a safe way back. Ой, мы сразу туда сами телепортируемся? Без всяких задних выходов? Это уже похвально для такой игры-то. Ну? Чуть не идешь-то, твою мать. Archie, you're here. Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Мама? His friends are in danger. I heard the people who took the husband. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Ну-ка, рассказывай. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Он уже нас ищет. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. Всегда I can пожалуйста. never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Мудрость от миссис Насвай. Вернее, мисс Насвай. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Доступно новое побочное задание. Так. Что-то новенькое. Опасное задание. I've always said that travel broadens the mind. Что у нас проблема с плащом, куда-то он улетает. Наверное, ветер.
В этой игре можно все скинуть на магию, кстати. You'll never believe what I've learned. What did you Любые discover баги. in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious curse nor the killing curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Так и есть, мы сделали то, что должно. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. The holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Сейчас. Мы должны рассказать Омнису. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send it out. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? Also, you're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Ну-ка, давай. I'm not letting this go. Пообщаемся с тобой. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Что произошло с родителями Себастьяна? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Эта книга дает Себастьяну надежду. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. И все? Это же продолжение банкета. Давайте один раз, наверное, ради атмосферы поспим. Где наши комнаты? Хер найдешь. Давайте просто подождем. Так. Что я не вижу. Тут мне пришло задание от нашего товарища. Поппи. Поппи, Поппи, Playtime, да?
Фига она-то забралась. Далеко. Однако. Мужички. Что дышать? Прилетели. Вот для испытания мэрильности купить. Что застрял? В текстурке. А бабочки еще есть, ну-ка. Ну потом бабочки займемся. Хотя это очень интересно. Лагерь большой. Звездочетка. Да вот, короче, как только открываем Империо, а я сейчас быстро прохожу сюжетку, чтобы дойти до Империо, мы пойдем защищать карту. Будем, так сказать, контролировать наших врагов. Кайф. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Да пуфиндучка наша. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and Растёт did you кабанья know голова. that they have Там говорят orders только from правду. Vic to Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Яник звучит подозрительно. Keeping things from Gran, are we? I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Понятно. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Фига себе. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is
odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. А, куда-то упал. Revelio. Валю. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Браконьеры гоблина, серьезно? I should tell Смотри, Poppy about it. там рундук. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Поппи. Merlin only knows what's going on here. Добринг. Зашибись. Только такие фамилии, наверное, Пуфендуи, да? Поппи Добринг. How do goblin and interests align? Юху. Красиво. Вау. Definitely poachers. No creatures though. Давай, стелс. Как спуститься безболезненно? They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Так, следуйте за Поппи. Поппи следует. Поппи. Поппи, я как бы за тобой должен следовать, не ты за мной, не? Не? А, вы идите в палатку теперь. Plans must be carefully and strategically laid out. Haste is a fool's chariot. I shall. Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Ублюдок спалил. А, блин. Так. Красота. Боевка просто кайфовая в этой игре. Only one way to find out. Вообще, мне знаешь, что смущает? Мы просто как маленький мародер. Мы заходим в каждый магазин и воруем из чужих сундуков, причем на виду. Ну да. Это что-то страшное происходит. Разрабы говорили, что хотели ввести карму, но не успели. Возможно, и ответы, и действия влияли бы на наше, это слышь, поведение. Ну, отношение к нам. И на сюжет, возможно. Может быть, мы тогда и не смогли бы выучить непростительные заклинания, если бы были бы слишком хорошие. Смотри, маленькая палаточка, да? Маленькая. Мы заходим туда. И видим настоящий стриптиз-клуб, да? Покажите мне стриптиз-клуб. Знаешь, что меня всегда волновало? Посмотри. Наколдовали на палатку невъебенное расширение, да? И, например, на палатку, не знаю, там метеорит падает. Ничего, ее сносят. Что происходит с тем, что происходит внутри? Как это? Ну, они вылетят оттуда или они там будут маленькие внутри? Я просто не понимаю.
It's a dragon fighting ring. Я, ну, в реальности такого нету, но просто теоретически, как это... Скорее всего, ее мать Не, ну все равно, как же оправдываются механики в сеттингах разных. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Ревелион. Ну-ка. Жалко, приручить нельзя. Стоит так неудачно, то не обойти его сзади. Пошли на кошу. О, сейчас мы дальше пойдем. Ну туда интересно это вообще. Да нельзя типа? Нет. Так он типа дерутся? Да. Пусть делают. Любя. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? I say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. Шок, у меня двойного нету этого, слышишь? Ну ладно, чё? Притык надо посадить, слушай. А, смотри, на арест момента. Вот это очень мощно, который режет. Сейчас бы двойной петрификус бы пригодился. Там не все собрал, там 2. Ну там мало совсем. Но все равно. У нас это такая игра, где ты собираешь как по каждому монетке. Грифон. А их нельзя никак сразу? Не знаю, посмотрю. Может быть, по сюжету. Теоретически надо освобождать, ловить. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. А телепатия с нами общается, что ли? Something's going on behind you. Божечки. Я думал, это дверь. Возможно, идет там. Мультик, походу. What's going on down there? Ага. Еще один дракон. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Теперь... Подожди, оглядись, может быть, все-таки грифончик может освободить. Нет, так за нельзя. мультиками давай. Нельзя. Ну, тебе тоже не было. Просто визуал, знаешь, атмосфера. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello, Hamora. Его подогревает, что ли? На самом, по-моему, горит, нет? А, периодически. Нет, он сам. Че, голыми руками, смотри, порез. All right, I have the egg. Ready. The element of the fight will only buy us a few seconds. Let's make them count. Фига, зелье дают. Вот, наверное, из-за чего. О!
Это моль. Я моль. Понял? Ау! О, отбил? И да, он отбил. Где? Где кто еще? Да, снимает ХП крутится? Чуть-чуть. Ой, мне показалось... Анимаг! Ёбни его. Он просто вышел из формы. Да. Круто. У нас смысл я нажал. Ты же дохера. Не ассоциируется. Ну, жирный, да? Жалко, нельзя особо и дракона, чтобы она сама не сошковала. Ага. Там еще один есть? Его уже арбалетом. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Ну и защита от магии. Не идеально, конечно. А те типа не сообразили щит поставить. Инсендио тут далеко не херачит, там мальчик. Типа она сама бы не догадалась, что надо делать. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left Дракон without вылетел it. из маленький плак, получается. She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Может, оставим яйца себе? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. Браконьер. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long.
Как думаешь, браконьеры станут нам мстить? Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It'd be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Погнали отсюда. Ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Защитник драконов. Вот 4-й, дайте мне уровень. Там один как сидит. Все? Не сидит? It's time you learned the transformation spell. After you've Моя completed мечта. the Еще required одна. tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, То самое attend my заклинание. class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress. Чего? Это уже дрочка. Собрать коллекционные предметы. Какие там? А что там средний уровень? Нет. Библиотеки. В гавань. Подземная гавань. Давайте найдем. А ты, если включишь это задание, оно тебе теоретически должно показывать. Разве? Это слишком... Да. Нет, это слишком было просто. Попробуй. Он будет показывать Уизли. Профессор. Вот он их тебе отмечает на карте. Погоди, а почему не отмечала, когда другое надо найти? Ну что, это? например? Не помню. Я температуру плохо соображаю еще. Например, испытание для метлы, оно тоже отмечает на карте. Тут конкретные страницы типа указаны, понимаешь? Которые надо забрать. Поэтому он тебе их показывает. Туда это просто. Куда? Пусть куда? Они в Хогвартсе. Да, я тогда показывалось, почему сначала. Ты опять перестала отслеживать, по-моему. Вот. Одна, вот вторая, то есть. Revelio. Скорее всего, запретной. Как вы на комплектит теперь? Подожди, стой. О, я умный. Не. Ну, зато я умный. Классно, да? Страничка задела это. Далеко бежать. Потому что он тебя к второй повел. Сволочь. Так надо было отметить, он бы тебя одну за другую. Тут вот головоломка, которую я не смогла решить. Зажечь. Ладно, потом разберемся. Реально странно. Мы там не были же? Господи, тяжело дышать.
Раз топорку, я подохну сейчас. So this is the underground harbor. Rebellion. Вот это что ли? Вот, слушай, интересно, будет квест какие-нибудь? Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. То есть они приплывают сюда, кайф. Тут Снейп такой, хули вы опоздали. Целых 500 монет с ним падает, офигеть. Тут я понимаю. Revelio. That book Professor Weasley asked me to find should be around here. Looking for the book Intermediate Sure. Transfiguration. Professor Weasley asked me to Нет, get так всё something просто, from смотри. that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if Что, викторины? by answering a Что few маленькая questions from my сволочь. quiz. Какие вопросы нужны? Some people call bits of knowledge trivia. I Так, would женщина, argue помогай. that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly Давай, on the lore маленькая. of the wizarding world. None of the other Вареник. students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Давай. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Так, какое волшебное существо участвовало в Квиддиче до изобретения золотого снитча? Еще раз, как называется? Какое волшебное существо участвовало в Квиддиче до изобретения золотого снитча? Сейчас еще. Так. Снитджет золотой. Снитджет. The golden snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Феликс Фелицис. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily Твой lucky, ответ нашлась? Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. Хорошо. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары смерти, да? Да. The Deathly Hallows. Дары смерти. Верно. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Твой мяч Квиддич самый большой. Вофл. Спасибо. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Так, верно ли, что оборотное зелье может превратить, кто выпьет, существо другого вида? Нельзя, да?
Дабы не было этих анимагов. Can be used to change things such as age or race. It cannot be used to change species. А в смысле, там еще будут? I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're Вроде все, inclined to test your закончилось knowledge все. again, А, нет, если хочешь. I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy Они будут questions посложнее. either. Ну-ка, The давай. next ones will be more difficult. Задавай новые вопросы, маленькая ублюдина. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Орден Мерлина? Нет. Совет волшебников? Да. Я не знал. А, Орден Мерлина — это награда, да? The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Так, драконы какой породы самые маленькие? Так. Подожди. Давай на удачу, я тебе подскажу. Подожди. Извиняюсь. А полевский аптилоид? Нет. Украинский? Ирландский. Капец. The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Кто основал Хогсмит? Это Квинси Хог? Лек? Так, Энгис из Варкрафта? Hengist of Woodcroft. Варкрафта. That's right. Он был орком. It is believed that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Только задротство какое-то идет. Какое существо в результате скрещивания с упырем породило скрытня? Демимаска? Да. A demiguise. Yes. Да. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Lethifold? Заклинание способно отпугнуть Меркута. Оглушающее? Не понял. Смеркут — это второе название. Дементра? Да. А, я такого почему раньше об этом не слышал. Well done. The only known survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who В книге этого не было. of elemental transfiguration? А тварь буду. Да? Там же все твари описаны, в том числе и дементоры. Даже Кто издал закон элементарных трансфигураций? Так. Гамп? Гамп. А? Гэм. Гамп. Форест Гамп. That's it. Лесной болван. Лес, которым управляют. Is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Перевод девиз Хогвартса Свингерс. Так. Знание истинного волшебства? Нет. Ничка через спящего дракона? Да. Серьезно? Серьезно? А вообще это же Свингерс. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Где спящий дракон же находится у этих финдуйцев. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Девиз Хогвартса звучит так вот, но это можно пощекотать. Можете пощекотать спящего дракона. А, точно. Слушай, какое волшебное существо откладывает яйца через рот? Василиск? Папламба? Рунеспор? The Runespore. That's right. 5 вопросов. According to Parselmouths, each of the rune's paws' 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Капец. Где находится школа чародейства и волшебства Ильверморни в Прениях? На горе Грейкок. Грейлок. Mount Greylock. На горе. Well done. Кавказские такие. Was founded in the 17th century by Это кавказские молчевники. What is the most powerful love potion known to Называется wizard самое kind? мощное приворотное зелье. Подожди.
Там само название, по-моему, все. Амортенция? Да. Виагра. Правильно. Amatentia smells differently to every person, Да. according to what they find attractive. За них за это хоть что-то дадут, интересно. Or are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Хорошо, пойдем, моя женщина. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel Кто against убил who? Эмерика Злого на дуэли? Сыр Афганистан. Борис Блокхам. Эгоист. Как? Эгберт эгоист. Да? Egbert the Egregious. Он смешно сказал Gained эгоист. notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Хрен знает. Пропихивание? Да. Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stinging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Какой необычный побочный эффект есть у укуса пятнистого клишеёба? Волосы на ушах? Невезение? Да. Пец. Bad luck. Correct. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Так, смердящий сок. Водоросли? Дремонские бобы? Мимбулус мимбулитония. Mimbulus Mimbletonia. Correct. The Mimbulus Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. Сейчас я пройду, и мне дадут достижение пиздобол. Evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Так, какой волшебник в 12 веке создал лекарство, которое легло в основу бодрящего зелья? Безил Флэк? Из Стикенбоча? Да. Linford of Stinchcombe. Very good. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Linford's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? Кто оставил своему сыну в прыгливом горшке пожилой колдун из сказки «Колдун и прыгающий горшок». Тапочку? Да. A single slipper. That's correct. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Так, назови родину Сталинграда. Так, тропические леса Амазонки? Нет. Северная Скотландия? Америка. North America. That's right. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Называли рыцаря Магла в сказке «Фонтан». Так, сэр невезучий? Sir Luckless. Correct. The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by Называется самое whatever name. большое в мире Келпи, давай. Лохнесское чудовище? Да. Единственное, что я знаю. The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Их звали первым министром магии. Уик Гамп? Да. Улик. Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. Он ввел непростительные You've answered all заклинания. of my questions. It's nice И to ни know хера не there's даст another мне за это, student да? who appreciates Даже the свою киску value of понюхать. knowledge. I'm frankly astonished by how well you did. You have a talent for trivia. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Я ни хера не дала. А, нет, дала. Чуть зелий. Да ладно, было
Книга «Трансфигурации. Средний уровень». Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Нихера себе. Самое жестокое. Слушай, вот не простительные заклинания, а водокидавр убивает безболезненно, блин. Поджечь человека, превратить его в бочку и взорвать, не знаю, обоссать его кислотой. Вот это нормально. Уменьшить письку, вот это жестоко. А я тебе говорю про то, что может быть положительного в этом заклинании. Ты про какое заклинание? Увеличение письки? Половина заклинаний, которые обычные, ну, лайтовые считаются, они самые жестокие. Ну, ладно, среди непростительных, наверное, крутство жесткое. Но, блядь, у крутства нет никаких последствий, по сути. Тебе тупо больно. Вибратор? Такой же рукояткой, да, как там были? Тут что это? Кучу всего вперемешку выдает. Мне квесты не дали новый. Через какое-то время появится. Я жду квеста от моего любимчика. Он просто сливается с фоном. Прикольно, женщина. Даже мощная волшебная палочка. Круто. Наверное, очень мощные заклинания получаются. Мне нравится, как показывают, ну, буквально 10 секунд, но процесс будто бы не сидят и учатся, слышь? Садись, ублюдки. Трансформация — это то же самое, как стать трансом, только не становиться трансом. Вы можете сделать трансом кого угодно, даже свою кошку, но она вам за это спасибо не скажет. Хотя и будет похер, она же и так кастрирована. Now, you all know what to do. Ага. Вот он. Это быстро какое-то вообще. Транс. Он первый раз, кстати, первый раз показали, как он прям в ролике применил заклинание, слышь, после вот этой штуки. Превратил монетку в бабочку. Beautifully done. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Мысливёсы. Ой. Ага. Ну-ка, на что можно? И тут животные. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Задачи оказались полезными. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion.
Hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your Слухи об внеклассной работе? Ты про Крутцева? your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Нет. Not at all. Не, вы I чё? was Это неправда. intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Итоговая оценка? Until then, well done. You are dismissed. Можешь идти, ублюдок. Ну-ка. Наконец-то. Классное заклинание. My plan with the helmet failed, but I have another idea. Это опять только разговор, да, будет? Где? Себастьянс. Раз Себастьянс хочет со мной встретиться. То ему нельзя отказывать, да? Это же Себастьянс. Travel was before I invented flu powder. Так, это Себастьян, да? О, шарики. Ну-ка. Что недалеко друг от друга очень сильно. Так. Уже потерял. Исчезают, появляются. А, я один здесь остался, да? Почему камеру нельзя ниже сделать? Я не вижу ничего. Ладно, надеюсь, они не появятся, их потом дохерачу. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help Не her, понял, еще одно задание с ним доступно. I'm requesting your help. Одно основное с ним доступно, и одно дополнительное. Слышь? И дополнительное сейчас резко открылось, когда я к нему на основной прилетел. А знаешь, что будет на основном? Заклинание Империо. Есть, наконец-то. Наконец-то какое-то Империо в этом доме. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby.
surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. Извиняюсь, ребята, еще раз за насморк, очень сильно болею. Надеюсь, за это дизлайки не получу. How do we want to handle this? Постараемся остаться незамеченными, но мы их сзади чпокнем. Very well. And I still have that rune symbol we found Устроим on им the triptych. анальные If there is сказки. a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Silent as a grave. Лунные камни, та-та-та, та-та-та-та-та-та. Они впереди. По-моему, я был на этой заставе, меня тогда отпинали, когда... Еще давным-давно, когда... Да, смотри, а знаешь, в чем прикол? А на карте, ну, мы по заданию проходим эту заставу, а на карте обозначается, что она зачищена. Нет. Я просто без задания, до задания, я зачистил эту карту. А по заданию тут не появились, но написано, что зачищено. Давай, серьезно, я думал, сова. Так, хочу вот эту штуку сделать. Есть талант? Да, скрытность. Ура! We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Ключку Старталиус. Вау! You can't stop us. What an unfortunate disappointment! Издеваемся? All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. This is going well. We make a good team. We do at that. Так, там еще есть, да? А там смотри, это уже не зачищено, мы еще зачистим, мы молодцы, потому что... Choose. Why am I always on patrol? It's a waste of my skills. Блин, как это бесит, мы насморк, извиняюсь, ребята. Петрификус Тарталиус. Полил. Тот задом стоит, смотри. Так ходит интересно туда-сюда. Нормально. Приноровился.
По-моему, сам входящий урон Fun is a увеличивает. relative term. It is. And that Плюс was атус. relatively fun. Revelio. Так, и может там не почистили. Лут, 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 лут. Контрацепция медали. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. А, заначка, смотри. Я спалил не заначку. Ну-ка дайте мне этот мешочек, и там будет пару монет, да? 53. We're making quick progress. Так, ладно. Я сейчас за пределы задания случайно выберусь уже. Шахта. Вау. Вау, 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 вау. Империо. For better or for worse, we're in. Oh, this day's gone on too long. Вы очень удобно стоите, товарищи мои. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Ну, а цветочки какие-то, смотри. Так, а куда напарник делся Don't see мой? any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Such arrogance. Где он там? How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Confringo! Ух ты. Рундук. That ledge is awfully high. Any ideas? А гербы? Accio! Wingardium Leviosa! It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Листья милфы нашли. Smashing. Should have thought of stairs. We must remain listening. Confringo! Revelio!
Ой, господи, твою мать. Подожди. That bridge has seen better days. По-моему, первый раз, когда мне репара понадобилась. Не считая обучения в начале. Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Найс. Ну что там сундуки упустили, оказывается, да? Фига себе. А я что-то открывал, нет? А, я же удалил вещи и забыл вернуться сюда. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ramrock's wood, all the time warm. Oh. Ну-ка. Так даже красивее. Что я только что нашел? Просто знамя факультет, я думал, это рукоятка. Lumos. Confringo. Lumos. Лучше действует. Угу. Нормально. Почему?
сколько время? We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. О, этот, An Империо, да. unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Нет, миссия, еще одна миссия. Не паникуй. Hello? Well, something made a sound. Must have been me. Да нажимай, ты дебил! Хер ты тупишь-то, а? На тебе. We're not finished yet. Crucial. They've been waiting. Places. Defender. Repulsor. Плюс, по-моему, действует очень долго. Очень долго. Certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Revelio. Confringo. Now. We can have a look around in here. Accio. Wingardium Leviosa. Repulsor. Confringo. Wasn't expecting that. Revelio. Так, когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... Я еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. И потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us Sebastian, unravel more I think of I this found mystery. something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all.
Still, something about this place feels odd. Revelio. Где Себастьян? Вот он. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. Well, this is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, the trek out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. And now for the moments of truth. It has to fit. Revelio. Это что? А, выход просто. Ладно. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. Это гоблин He wants друг. no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Не горячись. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Потяни в шахту. Вот тебе круто тебя захерачу, ибо нефиг. Это что, в реальности работает? На любой предмет, смотри. Бочка. Превращается в тыкву. Бочку превратил в тыкву. Смотри, тыква, бочку. Смотри. Скамейка превращается в тыкву. Понимаете, во что? В жабу. Бутылки обоссанные. А, я промазал. А, не работает на них. Так, что еще тут есть? Книжка-полка. Должен один быть предмет. Чашка. Крысу. Сено. О, серьезно? Я превратил в кулек монет. Крыса. Доспехи. Не получается. Тыква. Коробка. Жаба. Либо нефиг. В тени времени. Сейчас пройду вот эту одну с Себастьяном. Заполучу самое желаемое мое заклинание. Себастьян.
Аж за карту все уходит, смотри. Что мне рассказывает? Ой, далеко идти. Ну, я долечу, наверное. Хотя отсюда близко. С той самой деревни. Надеюсь, не очень слышно кашель на записи. Хотя нет, кого я обманываю, очень сильно слышно. Так, нет, я предлагаю сначала продать всю херню, а то опять будет проблемки. Так, а то здание открывается как? Не то? А, в смысле? Почему он отражается от него? Такое ощущение, что... Смотри. Я Бран превратил, знаешь, во что? В клубок резинок. У меня такое ощущение, что сюжету, типа, не знаю почему, но именно такое ощущение. Очень это хочу. Помочь этому челику. Но, типа, цена будет. Там эта девушка, типа, использовала древнюю магию, да, для того, чтобы брать поле. Вот, у своего отца. И неизвестно, чем это обернулось. Мне кажется, тут что-то наподобие этого. Может быть. Мы еще где-то в глуши, в лесу сейчас будем. Wonder if I'm safe to explore. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Давай. В сообщении этого ученика было что-нибудь еще? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Давай, погнали. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Катакомбы. Наверное, там будет инкарнант опять эти. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Confringo! Glacier! Defender! Confringo! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest is insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio! Wingardium Leviosa! This room is taller than it looks. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant.
letters tonight. Accio. Watch your step. I nearly slipped there. Revelio. All this grass, it no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Это все, чтобы найти говначки. Двое говначков. Так и мы откуда пришли-то, я не понял. Наверное, нам сюда. Now this is the sort of grave room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur in them. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Accio. Caporzo. Accio. Wingardium Leviosa. Еще. Accio. Фига себе, жесть, что первый раз количество здесь вижу. Accio. Revelio. Depulso. We've made it this far, but clearly we have more to do. Ух, фига себе. Accio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. I need to find a safe way across. Revelio. Lumos. Revelio. Wingardium Leviosa. Rickety Dome Road complete. Revelio. Accio.
Rebellion. Accio. Извиняюсь. There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я учту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть кое-что особенное, нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да, простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклинание Империо. Говорят, оно хорошо работает против врагов. Нужно еще кости, мне нужно немножко костей, я смогу сделать. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Тупить, да? Hold on to that diary entry. To it. Спасибо. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Как думаешь, откуда эти страницы? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Я начну. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Ничего нового There's ты мне не more to сказал. this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this А archway. где этого хватит? Еще не хватает пару скелетов. Or in this case, no bone. Где бы их найти? Revelio. А, здесь еще тайник есть. Вот Вот они. Прикольно, я в умный, да? You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just драться будем, да? The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. А откуда ты знаешь Империус? Where did you learn the Imperius curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. Фига себе, сам It's выучил. not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. А что нужно, чтобы научиться этому Shouldn't I заклинанию? know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Да, я хочу научиться заклинанию Империус. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master.
we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Чтобы его поставить. Кажется, вместо превращения, да? Давайте так поставим. Не то. Expelliarmus! Defender! Confringo! Confringo! Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Confringo! Imperial! This looks different than every place before. Expelliarmus! Defender! Мощнейший. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo! Some of these stone tablets have 2 rune symbols. That has to mean something. Revelio! Accio! Depulso! Фига себе, лазей. С ума сойти. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt Сволочь. anyone's been here in quite some time. И все, не смогу воспользоваться теперь. Шпись, блин. Сбегал за секретиком. Perhaps we need to point out the order of the symbols on the tablets. А как? That worked. Keep going. Accio! Wingardium Leviosa! Accio!
Я все, да? Сломалось. В смысле? А все остальное где? Что за глюк такой? По-моему, это баг. А, земля, вот это вот. Что нарисовано. Это все-таки баг. Он еще и сохранился. Походу я не пройду эту игру. Там некоторые черепа не засчитались. Или, по-моему, справился. Да, наконец-то. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Маленькие какие-то очень вредные. О! Жесткие пауканы. Не та кнопка. For a moment there, I thought that it'd never end. Confringo! Rebellion! Dead end. Lovely. All that. Hold on. Don't give up yet. Rebellion!
В реликвии скрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Нам нужна эта I'm willing to реликвия. ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Хорошо. Далее. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. А ты здесь откуда? Is that Мужик. ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, беспалевничал. please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Себастьян прав. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Да, именно это и предлагаю. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Ну зачем на него-то? Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Даже быстрый путь не дали. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Я туда вообще иду, интересно.
я вокруг обошел. Ой, блядь. А местной карты здесь нет, зашибись. Спасибо, разработчик. И быстрого выхода отсюда тоже нет. How long would the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. А, именно пешком. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke! Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Your spells glance off of me. Spells won't save you. You won't stop me. We have to fight. Keep up, don't reach. Send on. Got it! They're closing in! We'll make them retreat. I'm handling this. We have to fight. How dare you use that spell on me? Uncle, to the right! Expelliarmus! Accio! Да не. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do?
The Imperious curse saved Anne's life. Он правильно поступил, я считаю. Ты поступил четко. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Сколько всяких плюшек осталось-то? Зельечко. Много сладкого зелья. О, смотри. Хоть чем-то помог. Так. Один рублик. Здесь торгует, как я понял, никого нету. Еще раз гляну, я забыл там замок. Траба, да? Да? Второго. Там, по-моему, еще третий уровень есть замка. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Себастьян спас свою сестру. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Not sure how I'd fare in a little place like this. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом закончим, потом обязательно продолжим. Пока что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и, как говорится, всем пока.